హలో ఫ్రెండ్స్, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్కి అడ్రస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి పైథాన్లో అనేసి చాలా రూల్స్ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇవాళ క్లాస్లో వేరియబుల్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, వాటికంటూ ఉన్న రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఈ క్లాస్ అర్థం అవ్వాలంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పింది ఒకసారి వినండి, జస్ట్ రివైజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో రూల్స్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్ మే బీ ఐదర్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హియర్ సో వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ లైక్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై దట్ అంటే సి హియర్. సో బేసిక్గా మనం చెప్పుకున్న వాటిలోని ఏబిసిడి, మనం యూజువల్లీ మాట్లాడే వాటిలో ఏబిసిడి అంటాము. అండ్ దెన్ హియర్ ఆల్సో వీ గో విత్ సో ఏబిసిడి అంటే రెండు సేమ్ అనుకుంటాం. ఓకేనా? అంటే ఓవరాల్గా చూసుకోవడానికి అయితే ఇది ఏ, సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో సి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో సి. అంటే ఓవరాల్గా చెప్పుకోవడానికి ఆల్ ఆర్ సేమ్. బట్ అదే కానీ మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసినా సరే కూడా దిస్ ఏ అండ్ దిస్ ఏ బోత్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సేమ్. సి, సో ఈ ఏ అండ్ ఈ ఏ రెండు కూడా ఒకటి కాదు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ హియర్, సో వీ డూ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ నేమ్డ్ యాజ్ ASCII వాల్యూస్ అండ్ వీ డూ హ్యావ్ సో దిస్ ఏ and this A both are not equal later. So this B and this B both are not equal. So this C and so this C both are నాట్ ఈక్వల్. అంటే ఓవరాల్గా చెప్పుకోవడానికి మీరు సి అంటారు, కొంతమంది అప్పర్ కేస్ అంటారు, లోవర్ కేస్ అంటారు, క్యాపిటల్ అంటారు, స్మాల్ అంటారు, ఏమన్నా సరే కూడా హియర్ వాట్ ఎవర్ ద అప్పర్ కేస్ వీ హ్యావ్, మీరు అప్పర్ కేసులు ఇచ్చారంటే అప్పర్ కేసులో డినోట్ చేయాలి, లోవర్ కేసులు ఇచ్చారంటే లోవర్ కేసులో డినోట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. లెట్ మీ షో హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ విత్ ఇట్ హియర్ యాజ్ వెల్. సపోజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే హియర్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ దే లైక్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్. So prime minister. So here I want to mention there like so Narendra Das Modi over here. So print of so prime underscore minister. సో ఏమనుకుంటున్నారు మీ అందరు కూడా, అవుట్పుట్ ఏమి ఎర్రర్ రాదనుకుంటున్నారు కదా. సి హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ ఇన్ అప్పర్ కేస్లో ఉంది వేరియబుల్, బట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం మాత్రం నేను లోవర్ కేస్లో ఇచ్చాను అనమాట. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దేర్ లైక్ నేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. అదేంటి సార్, రెండు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టరే కదా సార్ అంటే, సో ఓవరాల్గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం రెండు ఒకటే కానీ బట్ హియర్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సేమ్. సో టు మేక్ ఇట్ valid we need to change this one to the upper case. So then here we run this one, so now it is displaying. So on which factor it is working like this means so we have a concept named as ASCII values, American standard values. ఈ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ప్రకారము మనకి క్యాపిటల్ ఏ అనేది 65తో స్టార్ట్ అవుతుంది, స్మాల్ ఏ అనేది 97తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆన్ దట్ పర్టికులర్ బేసిస్ దిస్ ఏ అండ్ దిస్ ఏ both are not at all same. సో అక్కడి నుంచి మనకి మిగతావన్నీ వెళ్తుంది అనమాట. సో లేటర్ వీ హ్యావ్ లైక్ సో B is 66, C is 67 and D is 68 so on సేమ్. సో ఏ కూడా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వీ డూ హ్యావ్ లైక్ B is nothing but 98, C is nothing but so 99 and D is nothing but 100 so on as well. So that is how we are saying there like variable may be either case sensitive or case insensitive. So and so case sensitive అని ఉండొచ్చు, case insensitive అని ఉండొచ్చు అనమాట. And here I will make it like so president of India. So president so let me mention the president name like so Draupadi Murmu. So Draupadi Murmu over here. So print over here, so president over here. So మీరు లైక్ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ కాంబినేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. బట్ హియర్ ద థింగ్ ఈస్ మీరు ఎలాగైతే డిక్లేర్ చేస్తారో అలాగే మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ డిస్ప్లేస్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ సేయింగ్ దర్ లైక్ సో కేస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ ఇన్సెన్సిటివ్. అండ్ లేటర్ సో దేర్ ఈస్ నో లెంత్ లిమిట్.
Yes, so there is no length limit for variable declaration. So we can go with n number of blues. So we can go with n number of characters. I gonna pass there like so here we go with M N O P Q R S T U V W X Y Z. Over here I gonna mention there like so there are 26 alphabets. So in English language. So English. Simply print of A B C D E F G H. So you can go with n number of characters. This is a simple rule. So it is displaying the value over here, and there is no output and no error at all. And later, so don't use any special character except underscore. So ఇక్కడ మీకు ఏమైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేయాలి అంటే you shouldn't use except underscore. So let me mention there like here we go with so train arrival time over here. So I gonna pass the time like so 11 a.m. So print off train arrival time. So here I am using underscore. It is valid case. So ఇప్పుడు ఈ అండర్స్కోర్ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే I will use the dollar symbol. So what happens? So మీరు అక్కడ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఎర్రర్ వస్తుంది అనేసి. So here it will returns the syntax error. ఓకేనా. సో మనకి ఉన్న స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లోని ఎక్సెప్ట్ అండర్స్కోర్ తప్ప మనం ఇంకా ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ని కూడా యూజ్ చెయ్యలేము. సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్. సో బట్ దట్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ విత్ ఇన్ ద వేరియబుల్ యాజ్ వెల్. అండ్ లేటర్ వీ డూ హ్యావ్ డోంట్ యూజ్ నెంబర్స్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్స్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై దిస్ వన్ మీన్స్ here you never start the variable with numbers. You never start the variables with numbers over here. So print of 1 2 3 4 5 6 7. See, నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నా. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద నెంబర్స్ టు డిక్లేర్ ద డేటా ఓవర్ హియర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ ఆల్సో షోస్ అన్ ఎర్రర్ యాజ్ ఎ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఓవర్ హియర్. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ సేయింగ్ దిస్. అండ్ వేరియబుల్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ alpha numerical but not numerical alpha. So alpha numerical ante entante here we have so alpha numerical ante dan meaning entante here we can go with so A1 B2 C3 D4 like this. So if I went with the numerical alpha, so what is meant by this numerical alpha? 1A 2B 3C 4D 5E. So దీన్ని మనం ఏమంటామంటే న్యూమరికల్ ఆల్ఫా అంటాము, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆల్ఫా న్యూమరికల్ అంటాం అనమాట. సో లెట్ మీ మెన్షన్ ద అవుట్పుట్ లైక్ B2 C3 D4 over here. So I gonna pass there like so Python is a high level programming language. Python is a high level programming language over here. So print of A1 B2 C3 D4. So what happens, whether it is acceptable or not? Means yes, it is acceptable. So if I am changing the variable name to 1A 2B 3C and 4D, and here also I'm going to change this one to the so 1A 2B 3C 4D. So what happens, it is also not acceptable. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ బట్ వీ కెనాట్ యూజ్ ద న్యూమరికల్ ఆల్ఫా వాల్యూస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ వ్యాలిడ్, సింప్లీ రిమూవ్ ద నెంబర్ ఓవర్ హియర్. సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ద వ్యాలిడ్. సో సింపుల్ కేస్ ఓవర్ హియర్. And later we do have don't use space between the variables. Like నేను ప్రీవియస్గా లైక్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పాను కదా, సేమ్ కండిషన్ అనమాట. హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద స్పేస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. I gonna pass the like so product name equal to laptop. సో ఏంటంటే దీని గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనమాట. బట్ ఇనీషియల్గా ఎవరైతే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తారో కోడింగ్ అనేది వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఇది. లైక్ ఫైల్ కూడా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే స్పేస్ ఇచ్చి సేవ్ చేయడం అవి చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం కోసం సో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్, ఇట్ విల్ ఆల్సో షోస్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఓన్లీ. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ షోస్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఓన్లీ. సో అందుకే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే వీ షుడ్ంట్ యూస్ ఎనీ స్పేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ స్పేస్, ప్లీజ్
కవర్ ఇట్ అప్ విత్ అండర్ స్కోర్. మీరు స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని అండర్ స్కోర్ తోటి కవర్ చేసేయండి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఓవర్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హౌ వీ కెనాట్ యూస్ ద అండర్ స్కోర్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ వెల్. సో ఈ విధంగా మనము అండర్ స్కోర్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు, విచ్ విల్ రైజెస్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్. సో వాట్ ఈస్ meant by reserved keywords? So for any programming language there are some kind of keywords so which we cannot use it for the variable declaration. So before going with that we need to go with what are the reserved keywords. So import keyword as a so kw, import keyword as a kw, print of kw dot kw list, print of kw dot kw list. So it is displaying all the reserved keywords, it is displaying all the reserved keywords. So we cannot use any one of them, false ani, none ani, true, and, as, asset, async, await, break, class, continue. So we have lots of things here. So total 35 reserved keywords. So we do have like a 35 reserved keywords, 35 reserved keywords in Python. We cannot use even one also. వాటిలో ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా మనము యూజ్ చేయలేము, అన్నీ కూడా మనకి లోవర్ కేసులో ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ 35 ఆల్ విల్ బి ఇన్ ద లోవర్ కేస్, వేరాస్ false, none, true will starts with capital letters. మొత్తం అన్నీ కూడా మనకి ఎందులో ఉంటాయంటే ఆల్ విల్ బి ఇన్ ద లోవర్ కేస్. సి let me show you, and, as, everything here we have, everything is in the lower case. So class, continue, else, finally, from, global, import, is, lambda, non-local, everything is in lower case. Only false, none, true is starting with the అప్పర్ కేస్ యాజ్ వెల్. సో వీటిలో మనం ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా యూజ్ చేయలేమన్నమాట. ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ ట్రూ ఈక్వల్ టు 100, ఫాల్స్ ఈక్వల్ టు 200, సో నన్ ఈక్వల్ టు 300. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ప్రింట్ ఆఫ్ ట్రూ, ప్రింట్ ఆఫ్ ఫాల్స్, so print of none over here, so what happens if means it will also returns as the syntax error. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వీ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద వేరియబుల్ కండిషన్స్, అండ్ ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ఇట్. సో అందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రూల్స్ వీ డూ హ్యావ్. వీడియో కనుక ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించిందంటే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం iHub టాలెంట్ ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.